Assalamu alaikum. Ana waa Facebook guys nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa santa di leen wax ne welcome back to Aji's Corner. Tey moom hot seat bi nekkut on a Thursday, is on a Friday because suma guest bi démba la woon birthday am, so we had to schedule it for Friday. Skinny boy ba wala happy birthday, happy birthday, or happy belated birthday. Wow, wishing you all the best in life, yeah, and welcome to Aji's Corner guys. Xam naa ne nag ndeysaan da ngeen di wax ne Aji lu tax du dee ñëw live. Ma dee jàppa du ma dee mun jàppante bi ma dee soona waaye bu leen woori comme nu ma ko waxee rek next year su ma ñëwatee dinaa ñëw live ma ñëw live ba ngeen ma jéppi ba ngeen ne ma Aji man ñu bëggat ñëw gis sa kanam bi den ma noppale ko so guys tey nag moom ñu am Skinny boy fly fii ñu ñëw laaj ko si toog bu tàng bi ñu ñëw laaj ko questions si mu ñëw answer ñu ko gëj a gis ko ñu gëj a xam si lum nekk ñu xam si lum nekk ñu lijjanti ko daal maanaam waaw ma ne ko ñu lijjanti ko xam Skinny boy si lan la nekk anti ngaay yëpp Musa nakam Musa yaa ngi okay na Penda welcome ma ne ko Penda welcome. So guys tey na ba duggee mu ne ma wax leen ne ngeen dee jël seen vitamine si waaw suma oncle nag laa dégga muy wax loolu si vidéo ma ne xam indi ko Aji's Corner ma yebee leen ba duggee message am mi nga Badu is family, so family si joxe message on TikTok yow mënu ko indi on Facebook nga joxe message bi mu reach people on Facebook. So Badu daal mu ne ngeen ñun ñëpp man yeen ñëpp ñuy jël seen vitamine si, so guys ngeen xaar nag Skinny boy dugga si ñu jël from there ma indi ko man dama Skinny boy fly sax it's been ages. ñu ñëw laaj ko ñu tàngal toogu bi moom tapet la de ñemewut ma ne ko moom ñemewut. Hi Queen ni Aji Cherno si loo nekk yaa ngi okay. I hope I'm pronouncing the name right because it's spelled differently. Boy bu la passer Skinny boy fly gars gis nga man li ma tax audience yi viewers si fii mu neex ma ñoom dañ ma dee dimbale ma woy ñu ne boy bu la passer waaye léegi lappa tudd lappa góor bi lapput tay lapput de mu ngi fresh waaye dafa jaaroon nii rek si dikki naar yi la demoon ñëw rek mu fresh nga am yenn artiste yi ngeen a yab nañ dugga fii si dikki naar yi rek ngeen tokki fii Morocco nii rek su ñuy day seer de léegi lapput waaye dafa seer léegi su ma ndikki lapput léegi dafa seer rek waaye lapput. Okan welcome to Aji's Corner. Tey da nga late nag because normally you're one of the first people to come to the show, so Okan tey dañ la alamaan. So guys comme nu ma ko doon waxee ma bamtuwaat ko, I made an announcement last week, I think it was last week or early this week. Basically I'm taking a 2 months time off, see hot seat bi and shows and what I'll be back in March. So ma ñëwee in March, but it does not mean ne duma post or anything. I'll be writing here and there. And xam ngeen ne su ma binda nonsense moom duma ko bàyyi Aji dafa nonsense ngeen xam ngeen loolu. So I'll be writing here and there or entertaining you guys with something else, but I'm not doing any live shows. So I'll have a busy schedule in 2024, and the beginning of 2024 is a busy time for me. So just to let you guys know, ngeen pareparel ko nag di ngeen wait ena de war dama bari problème léegi ma dam problème mu ngeen dem ma seet, but we will really miss you. waaw yéen a dee wax ne man dama bari problème léegi xaaral ma dem ma bàyyi leen. xam naa ne ñu bëree ngee woon ne ndokk Aji demal sax ñun day soona si yow. Ok Vypa xam naa ma send sa account bii nii man la ko sax man is dara easy man nii rek di ko man damaa nama sax gisuloo ma léegi man mun naa jàkkaarloo yow nii ma waxat danga lan damaa nama nii waaw xam nga boy man xam naa namuloo parce que nga ne dama bari problème namuloo aga jaxase industrie bi yëpp wane waaw saaj fitna bi nii boy lan nag loolu laa ne ma ne gis nga artiste yi ñoo ma dee xool sa lu ma dee wax mu saf de ba artiste yi màggati ñooñu dañ ma dee xool ñu ne kii ñun buñ koo xam nii la mel so kii suñu da Now I'm saying, man, I go, wow. Man, every day, man, they got case with S. I'm like, what the hell is going on? Why are you doing for them, any?
And you know what I'm saying? All of a sudden, joke like tanga sa county table. I just corner everywhere. Well, nice nanak, you know. Mm-hmm. Skinny boy, welcome to Aji's Yeah, Corner. I'm yeah. so glad to have you here. It's been ages. It's been a while. To be honest, Well, some fans you know man at the top and we want Vypa on the hot seat. I'm not yeah, going to come better floor today, Bob. When I send you a screenshot, Coco every time moves my inbox been a yola sola si so big. And it's amazing how you have yeah, people that loves you that much that would sit on someone's throat and say, I want to see my artist on your platform. yeah, It man. is just amazing. Ma wax la ne welcome nga nuyu sa fancy Yeah, ñëpp ñu xam ne yaa ngi fi demuloo fen. yeah, yeah, yeah. Yo, now I'm saying big up to everybody watching, big up to the whole Gambia, Mangini, now I'm saying, yeah, I'm here. Mu ngi I'm nii de. here, now I'm saying, Santa Yala, like Hamga, now I'm saying, Munyaka Moy to the gonna push like Hamga, yeah, now I'm saying, Glenn get him for all the love, yeah. Mm-hmm. So Mm-hmm. ma nuyu la nag yaa ngi am benn song suma artist bi balaa ñuy dem further sax naa la wax ne I want a video for that What? song because I keep Which one? listening I don't know. Hold on, let me come. This song Someone is like artist. suma harit la woon dekati xawma whatever it is. I want a video Ah, on that song, and I will contact you for that song for a video. which one? Hold on, Which artist is it? hold on, Alright, play hold this. on, Arek. Ma wax la song bi. Su ma la ko waxee di nga xam ban song. Yeah. Hold on. Man rek. Mm. Yeah. One rek. Ma play ko. Ban artist la? Déglu rek. Angalo sa baat. Your boy Vypa. Well, yeah, gonna de. Wow. So I want a video on that song, and I will Oh, come for you for Inyasi. a video. Yes. Yo, that's a long time song, boy. I want Song a of video. Yagana. It's my favorite song. I've been listening to this song over and over. So I Ah, want a video. Yeah, yeah. I I don't, want now. yo, I don't even have the song no more. Send Moko, you know. I want a video of that song. Mm. Mune tupare mom dina la contact. Why not? Let's do this. Yeah, you guys are doing a Wanga video. Yeah. Hakim Moko produce. Hakim Yeah. did the song. Song B is lit. I don't know what happened to you guys not doing a video, but that song is Hakim lit. did the song. Why not, digga? Yeah. So Hakim did again, Vypa, you the. do got si show bi nag ma dalal See, la comme ni ma ko defee rek ñu dañ yeah. bëggoon a xam like kan mooy Skinny Boy like foo juddoo foo yaroo fan nga jógee daal si biir Gambia. Yeah. Now I'm saying, Amadu Moy Turbi, Seka, you body Seka. in Madi, Seka, you body in Madi Jawale pull. Suma yaay mooy pull. But suma papa du, now I'm saying, suma papa all of la. Now I'm saying, why suma papa, you know, since dafa gaañu, so suma family yaay ñoo ma yar, so pull la xam. You know what Baselen originally, you know what I'm saying? Basse is in the building, xam nga. Pipeline ak Bakote la yaro ak Mage, you know what I'm saying? But pipeline la gonna spend more than 70% of my life. So pipeline la gonna you know what I'm saying? So I don't know. I represent Basse, I represent pipeline and also Bakote. Hamga. Yes, Hamga. Okay. Yeah. Okay, that's sweet. High school I started music with the Hood Hustlers. And after Kubi Mutas, I kept on doing music. Hamga. Yeah. Solo. Yes. Okay, Skinny Boy. So Wow. basically, sometimes people say Vypa, sometimes people say Skinny Boy. So how did this Skinny Boy name? Because if you ask me, I like to. Sometimes I sit alone and I'm like Skinny Boy, flat. Seriously, boy bula passe. It's in my head. So how did the Skinny Boy came about? Because nobody like there oil. Well, Hamga. Skinny Boy time Hamga. Man, you wanna lap and down Hamga. And time then that over mock boy lapa Gambia Hamga. Then laparaga lendan way guy. But I feel like Hamga. Man, you lap on but man, you up to date Hamga. So by over Batsa Hamga. But idea, I was just playing with the idea. Track. I was just playing with the idea. Skinny Boy, Fly, Boy Bulapa said. Dougie Davis, he's a producer. More actually in a song with the record. And I was laughing at him. I was like, boy, lead Nango record, lead of the new track. And he was like, no, Bill lead so record. And he didn't go like, even because man, I didn't even take it seriously.
So bu ko waxee Shy Boy sa at that time moom tam dafa ree rek mu ne boy dem na ut track boy bu la ñu jàpp ak lii nii xam nga. But eventually benn bis Shy Boy mu eewu rek si studio bi rek commencé di play beat rek mu ne ma ne boy naka la sa track bu flish boobu noonu doo ko fi teg. So noonu laa tegee chorus because chorus bi kese laa amoon. ma teg chorus bi then si laa binda verse bi si studio bi. We did that whole song in like 1 hour 30 minutes. The whole song. I've been there to the studio, record verse, record chorus. We definitely be at the same time. So at that very day, around 2 don't job track, around 3, 4. Man, I want interview 5 o'clock at former Taxi FM. So Slama say, Slane, okay, how am I want to track with radio? Sla you want to track with radio. Ma play ko that very day. Oh, wow. DJ play ko and after a while, people started calling like, boy, play the track, what? I'm like, what? And we never took that track seriously, you know what I'm saying? And the crazy thing is, after interviewing, if I've been a big time promoter book call, but I said track being a good man like at all. For my track we didn't them anywhere. Yeah, for my track we didn't them anywhere. Track we don't do agafen. So and he's like the biggest in the country at that point. So man, actually I went to follow because at that point, man, I was just having fun. Follow man, it was lovely or not lovely. We were just having fun when we did the song. We did it with the pure energy. So what that track was so good, diglo, fonga jonga face and happy. Parce que you see mood bubble and neko muda defa track. You know, he was just happy. So fast forward to 2, 3, 4, 5 months after, the song became big. So when I show my performance, the same promoter, my watcher. After my boy, my Jumon nagde, track before one with them. So that's how the Skinny Boy Fly came. Skinny Boy Fly was just the name of the track. But then since then they just started calling me Skinny Boy Fly. But Vypa Moy Turbi. At that point, how many understand Vypa Moy Swatu? Well, like Vypa, lan mo tanga tude sa bapa Vypa. Yo, Vypa became because some guy if you rap like so if you growl like so I felt like Vypa come rabu growl. So what I want to do is more of a Vypa. In high school, lyrical Vypa and Madan Oye, just lyrical Vypa. But then as I got more and more serious into music, start gaining lyrical with Vypa, you know. After, you know, because at this time to time, from the brands after laugh at the Amadu Vypa, you know. Yeah. So yo basically yo as a musician, lan mo la inspired banga kumase do it. Like what inspired you? Yeah. I mean my inspiration just came out of love. Dara come buga arbi like lol kesela. It wasn't like, you know, and I never planned it. Musuma thought at any point in my life name an artist like you know what I'm saying? It was never part of it. But yeah, it was never part of it. But looking at it, I have always been an artist because always Damadan overdraw in school, you know what I'm saying? Time had Damadan defar I come this guy clay my sufu hon happy poto Yeah. the defar I moto akio. So being an artist has always been part of me. People want to get a So to some people when I started it never surprised them because I was always into arts. Young Mafia. But I fell in love with music, rap in particular in high school. So I fall in love with rap. And then we just started freestyling, Manaxumarity. So that's to my boy Steve, Stigo, Mama Jungle, how to actually rap, how to actually write songs and all of that. Yeah, that's how I started music. I became inspired to do music out of love for music. I fell in love with music. It wasn't based on the money. It wasn't based on the women. It wasn't based on none of that. They could jiggle so they if you jiggle mom throughout my school, the best time had every school I've been to. I've always been, you know, kind of popular in school. So it wasn't about popularity. Damn it, you know. Popularity wasn't new to me. Yeah. Li nga wax am na solo trop because ñun tamit dañ dee bëgg a xam comme I always tell people we need to know our artists ñu xam like the history behind you lot because to support nit ki rek te xamuloo much about them that makes no sense dañ la mën a laaj question sax yoo mën a answer wala wax si sax xam nga ngay werante si dara sax ñu laaj la mun loo ko answer that's really something deep so dañ bëggoon a xam yow as an artist boo xam ne
beneen génération fekk na la fi beneen génération fekk la fi. waaw xam nga yow mi nga xam ne yaa ngi si nekkal si ba tey si new generation bi dañ bëggoon a xam yow can you please tell us what was it like when you joined ndax mun nga ñu wax what was it like yow bi nga commencé di woy join game bi. boy ñun buñ commencé woon there was nothing like Gambian music suñ koto yi ñu fa woon suñ koto yi liggéey noonu seen waar ñoom Pincham yi ñoom Musla bi ñoom Usu Njaay suñ nijaay ak oncle yi but dafa deen totally radio station doo daan dégg no Gambian music on radio at all. So when we started doing music ñu xalaatu we are not even thinking that comme ñun dañoo play suñ music yi on the radio xalaatuñ ko woon sax. Oh wow. Come, like I said, we did it because of love. And come in jobs in music, perform at high school events, lend a hand. You know what I'm saying? We were not thinking of nothing bigger. But there was just one show, which is X-Files by X-Miles, radio show. And X-Miles, he saw the potential in Gambian music. So Momoko, Jeka commencé to play on the radio, full show, as in new generation with ASB. My, man, ST, G, Trouble Smalls, Time 50. That when you buy Babu, you don't have to start. So he started playing our songs on radio, on that show. And from there, schools in Niti Kumase, they like Vypa. And then, music with Kumase, Niti Kumase, music with mobile. So other radio shows, at other radio stations, they also started playing it. To the point that Alliance Franco was like the biggest venue we just did it because I'm telling you this, there was nothing like Gambian music. So everything did not start fresh. So Professor Alliance, which is like 700 capacity, was the biggest thing anyone could do. And people were doing shows there at Musuta Fest. The first artist, Professor Alliance Franco, Sma Jumute, Moe Badi Bunka. You understand? But Bunka had the first show bomb the Tugu Vypa Fest. And I think that also has to do with a lot with open mic time. When open mic with time, they've sent free shows in every hood. Every end of Monday, they've been a free show. They gain us. Have a free show, but see free show, your body then you fall in love at Lugard and get on stage. So Lolo go on for a couple of years. They decided that I'm the first anniversary, end of year anniversary, but I'm the lady. We then call it Faye, Jack Carlo. And the first anniversary wasn't that full. For the second one, the third one, but more class at Benin show, but I'm a foreign artist, but not easy. And then there was a big promo. And that was kind of good too, because Clash movement, the fact that Gambia and joke, okay, you had any support in boss because don't know when it happened. And then that one became the first successful open mic show. And from there on, it started to get bigger and bigger. So Gambian music, Dorby, before them Toloni, Munuloko been there without open mic. Open mic is one of the biggest contributors to Gambian music. At radio shows, you melni Sister Njai, Wasala Tambi, X-Files. You cannot Munuloko Gene Fufu. Muno Gene Tami, the first big singles industry. First real big single. Man Marco Ame. Moy Amore. Sisun generation. Sorry, mung fi si bena si question, so we will come to that. Okay. Moy Lena, Manak Lena. That's the first big single. Bohamne. Mungon see every mobile, every radio station, you couldn't play every day. You cannot take out Vypa and you Muno Gene for G. Muno Gene ST. Alin Doma. Time of like single, so you come I love that. I'm saying. And all I'll tell you, Alliance Festival Nanko, boy come them Pinchami Hall, Festival Nanko, Jama Hall Fest, and now Stadium Mungi Fest, Lake Q City, so we came a long way, Santa Alaboba, Yeah. Your experience back then, being on join industry, was it an easy road for you that among difficulties? And if you did, what are the difficulties you're back then being on join the industry? Boy, it's not an easy road. Like I said, there was nothing like Gambian music anywhere. So Niti Hamunko and Kilify Maggie, nobody was into it. So Loham Niti Hamunko, it's hard to get support.
So we had to fight and fight for it to be on radio, fight and fight for people to start coming to shows. Loo xam ne comme tey right now lépp a fa nekk avenue si yoon yi blueprint bi comme sooy def show naka ngay promoter lii ak lay loolu yëpp a tegu. So it's easier pour upcoming artists yi tey pour gars yi push. And tey waajur yi bari ñu ngi nangul seen doom yi def music unlike before kenn nangul toon. Because tey ñu ngi gis boy yaa ngi dawal ay moto ñu ngi jënd ay kër. Before, so it was tough. No sponsors at all. It was like the craziest, hardest time si career bi, you know what I'm saying? Moo tax dama dey feel like any artist boo xam ne yaa ngi doon def music time boobu noonu. Whether yaa ngi def music tey wala defloo ko comme nit yi dañ la war a respect. Xam ne comme play nga sa waala. Dee lu ndaw la sax. You know what I'm saying? And I feel like loolu dafa over missing in Gambian music scene bi. They don't respect artists based on okay kii dafa xewi na lii lale nit ki su dee ñaari at la defoon sax si musique la ñetti at te mu am impact you gotta respect that person for that. Skinny boy li nga wax am na solo torop te my next question was gonna be related to that, but I will come to that. Yow as an artist, what are the most difficult times bi nga am to pour nekk artist, emotionally, mentally, financially, like where did you really struggle? For my gonna struggle there was I was working with Shy Boy, so that was Shy Boy. You cannot write Gambian history without Shy Boy. He made all the first hits. Rap mbalax bu xewoon Shy Boy moo tax mu àgga level boobu noonu moo ko door sax. Matter of fact, the first rap mbalax song mooy Amadu mooy man ak Lena, like I was saying. That's the first rap mbalax song. So that's the Shy Boy. Man doon job ak moom and then ñu tàggatoo. So my job ak Effie tam dellu Nigeria. So I had to, I had nobody there for me anymore. Nobody. Shy Boy was doing the songs. Effie was doing videos. Now I'm saying we had an agreement. But after ñoom ñaar biñ nekkute in the picture, I had to do everything myself from my pocket. And it was basically the toughest point in my career. And you know, it was crazy, bro. It was really crazy, but Santa Yala. Yeah. Skinny boy, this is why I like this show, because I just feel like you lot are asked questions that you just sit here and you genuinely answer the question, because sometimes it's literally you're telling me that these two people played a big role in your career, and you're not shy or proud to sit here and said when they left a gap, and they left me to struggle. Yeah, so which I really respect from you lot, because that's why I said the hot seat, because we bring out those questions because legacy bi da ngeen war a xam ne xale yi dañ leen dee seetaan. People comme ni ma doon waxee kooku change na turam sax to your name. These people think ne da nga toog rek di dawal moto, da nga toog solu, da nga toog rek di defin. They need to know the grassroots, and if they're working with someone tamit, they need to know that these people, whatever they're contributing, means a lot. And it might affect them either way. Yeah. Again, you Madelo what question me a little bit. Yo, as a Gambian artist, we are good. This nga chawli lebbe on Facebook. It was more of like yen ñinga xamne yena fa nekkon the grassroots of it. Yena ko start comme ni ko yena xarele yoon bi yena defar the picture pour ñeneen ñu ñëw mu easy ak ñoom. Te yàlla xam na ne coono bi leen si fekkoon fekkul ñooñu, because digitally everything media bi everything they have it point blank. Yow bi nga toogee ba dégg a coow li ne artiste bu yàgg la artiste bu yàggut la, bokkatuñ si industrie bi munatuñ fi dara, duñ indiwaat lu am solo, duñ mun a aat lu am xorom. How did you feel ak yow loolu noo ko jëlee si sa gis-gis ba nga xam ne yow nekk nga si both generation, naka nga gisee woon loolu? But man personally dama feel like ne loolu dafa over effect man suma career bi personally, because dafa amoon a point it felt like the whole system and whole country was against new generation. It was just like gars dañ pare rek like okay buñ la naa dégluwaat ñun dem bëgg a déglu ñeneen ñu es. And it's still affecting Gambian music, because Gambian music is not based on talent and music boo nekk di put out, or you know what I'm saying, the quality of product. It's based on noise before la nekk foofu la ñëpp bëgg a dem. That's it. You understand?
xam nga man personally I feel like dafa over affects my card especially am na benn open mic boo xam ne full open mic bi so bàyyi xel ñëpp new generation xale yi rek leen fa xale yu toppa si ñun ñooñu kese leen fa def and then ñun suñu generation maybe like few people leen fa def and I'm like did music bi mag yi xale yi ñuy ñëw daal di ñëpp a am part pour play doo eewu rek nga jël benn group of people nga ne ñooñu rek ngay push loolu dafa affect music bi in the long run because ku nekk dafa am part mooy play soo demee Sénégal all ages yi ngay def music ba tey ku nekk mu ngi am part am bu muy play te ñëpp leen fulal ñëpp leen respect but it's only Gambia that they don't respect people based on age ak xew yi ak xew na so loolu moo tax music ba tey soo bàyyi xel mu ngi dem waaye nekkul di dem war a demee ba pare most of the time ñu ngi daw around in circles because of ba tey address with certain issues like yu mel ni loolu xam nga and music la man I don't care ndax xale nga wala mag nga wala lifi nga music bi su nice play leen ko promote leen ko and you know people will fall in love with the quality but I feel like am na ñoo xam ne especially promoters yi dañ dee def what you call gatekeeping comme taxaw si bunta bi di seepe ñu ñoo bàyyi ñu dugg ak ñoo xam ne dañoo feel like ne you know bu leen fi dugg Skinny boy, lolo I'm no solo torop. Again, that this is why I love the hot seat because it gives you guys the opportunity and a platform bo hamne mun gonna talk gen watan yo hamne you people don't ask or you go to other platforms they don't ask. Like I think how you guys your feelings it really matters and your mental health because I'm there one sometimes the day I'm chow your hamne I wonder how you artists be nakanga de nelewe nakanga ko de hamne because people don't consider your feelings and your mental health which is really really important when you look at the guests too. Facts. But yàlla kese moo am boy gis nga fii Gambia si boppam soo gëmutee yàlla gangster you are done billahi fii comme gëm yàlla kese ak mandu as you grow older you know help bi di gën a nurture am wisdom loolu kese moo ñu dee keep moving but boo toppee nit ñi nga toppa population bi depression moo la rey te in this life bu la kenn rey des whether ñu ngi wax si yow lu positif wala lu négatif whether yaa ngi xew wala yaa ngi xewi it does not make you less of a human ba tey doomi aadama nga taxut nga nekk rab and people gotta understand that and yow sa bopp foog nga xam loolu nga gëm loolu kenn bum la rey des kenn bum la tuuti simple as that Skinny boy li nga wax lu am na solo torop comme li nga wax ne part of the things yoo doon read yoo doon dégg ak noo doon gis nit yi di behavior yow sa bopp you did say admit ne affect na suma career and this is what I have to add there yow as an artist you can look at it and said maa ngi am a project but I don't feel like I fit anymore ndax suma génne suma project nit ñi nañ ko support ndax suma génne suma project already wan nañ ma ne bokkuma ba pare ma laaj la lii waati ñu bari ñëw nañ fi artistes yi complain ne media bi te laal nga foofu waaye demuloo deep promoters yi ñu bari wax nañ ne dañoo seppi kan lañoo taana dañoo seppi fan lañ nekk dañoo seppi kan moo leen a indil views bi ak like bi yow as an artist naka nga gisee loolu ak naka nga fiile ne dina affect yeneen group of artists ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo need media bi pour ñu pousse leen but like I said loolu dafa over delloo music bi gannaaw you know because there's so much potential so much talent yoo xam ne ñu ngi out there and léegi seppi bi dafa affect how the music should really go yow mun naa am yow ñoo nekk di seppi ak push back ñoo war a actually yóbbu music bi to the whole another level yow what you are doing is yow yaa ngi def loo xam ne yaa ngi feel like ne lu ndaw la but actually yaa ngi téye Gambia bi yëpp yaa ngi bokk nga si luy tax Gambia baa ngi bañ a move waaye yaa ngi foog ne ok lu ndaw la so you know comme promoters dañ war a over bàyyi seen xel si loolu anybody ku liggéey ku am good material give him a chance and let the public decide if they love the work or if they don't love the work am nga fa may waxee ni yeah now I'm saying comme no waxee la rek last time I was one of my young cats kooku xale younger artist la he has a lot of songs in his studio maa ko dem ta doo génne songs yi mu ne ma daal moo dee génne songs yi boy yaakaarut ne sax comme
gaan nañ ko jox chance bi promoters yi nañ ko push wala nit nañ ko déglu sax because of moom he's a upcoming artist but he's so talented. So yaa ngi gis nu ma la it's affecting so many youths, stopping so many people from eating. Yaa ngi ay nit yi lekk, yaa ngi ay nit yi grow boy comme loolu soxor la ak yi fi duma gangster next minute bi. loolu am na solo torop moo tax I think ne yéen tamit ngeen am platform bi again to talk about this. The promoters would hear ne because they couldn't say that. I always tell people, everyone watches the show because they want to hear what this particular artist is saying. And I hope ne ñuy learn ñuy gëstu wante because like comme ni nga ko waxee rek aar bi dafa yaatu te ñun ñëpp war nañ ci mun a xëcc wala am fuñ mun a toog wala am ci luñ ci mun a jàppa which is really important. Yeah. li ma laa laaj next moo nekk am nu tudda ñun gis nañ fi ne you spent years working with Sideboy mu nekk sa producer yow sa boppam mention nga ko fii yow what was it like yow as an artist nga war a liggéey koo xam ne mooy Sideboy because comme ni nga ko waxee big producer la wante artist yu bari amuñ toon opportunity pour liggéey moom even though they wanted to but you had the opportunity. Can you tell us a little bit of your journey at mom while you were working with him? Boy, Sideboy, like he's one of the most talented or top 3 most talented producers out of Gambia come to me. So Bahna, you know what I'm saying? I have nothing bad to say about him, boy. I'm going my way in. Very creative. He has so much love for Gambian music. You understand? And the crazy thing is right now, so what is a bullet both music scene because of mom tami politics yi la gis politique bu nekk daw si music ba nga xam ne moom tam nit boo xam ne la su gis te lu ko ne comme he's not going do masla sax and it's keeping people like tax na people like him they are not really active in the industry amaataluñ industry bi love buñ ko amaloon because of fuckery, excuse me, bu nekk di happen si industry bi, you know. But Sideboy, man, it's one of the best things that happened in my life. Janganas is so much working with him and pushed my career to a whole nother level working with him. You know what I'm saying? You know, yeah. Vypa, li nga wax am na solo trop moo tax sometimes suñ gaay ne artiste bi du ñëw dama dee ree call naa fi artiste invite ko mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma nga baala ma axade mu ne ma mayangum ma taay ma ne ko leew mu ne ma parce que li man naxari si industrie bi moo bari su ma ñëwee damaa nekk di saaga ndey rek waaw mu ne ma su ma ñëwee damaa nekk di buddi ndey di saaga ndey rek mu ne ma te bugguma laa disrespect sa plateforme bi I was like okay you calm down and be in one corner and I will come back for you mu ne ma may ma tuuti rek ma comme mu laa won ne some people are sitting down with so much anger. Bro, so much anger, man. You know, it's crazy. But in the other hand, you know, come on, all of the there's a lot going on. But I'm not come dumal nangu lolu you know, mu control my life or affect my. You know, we keep on moving. But gangster, you soldier len, but still they all survive. Dañoo like with or without music scene, not with music or without music. It's just that we love the music and we want it them with them industry with them bigger than us. Because man, I have supported so many younger artists. I don't even care about how that man get them. It's about not music with them, right? Yeah. Linga was skinny boy. I'm not solo because the other day I was on Instagram. I said someone called Badugi. Mudon explain I think the artists then want to know together under one umbrella. Ngeen def collabos together parce que you're pushing each other to the wall because collabo daf data lu bari feeñ te ñu artiste comme he feels like ne yéen ñëpp war a ñëw under the same umbrella ngeen nekk di def ay collabos together. Big facts. Xam nga beneen thing bi mooy ego bi. Pride and ego. ego. Seen boppa mooy yaxa Gambian artiste yi. No, du Gambian artiste rek Gambian at large ñun ñëpp. Waaw ego bi daf ñu disturb. Artiste nga gis artiste bu am benn song ñetti song rek commencé na feel like ne moom David wala Eminem xam nga fu may waxee ni la gisee di la jaay prek gangster yow sa blow sa ñaaka blow sa hit sa ñaaka hit sa fesa su ñaaka fesa show loolu dundalut ma man so you got no effect on me pour wax la dëgga mun na loo ma dara or you're nobody to me that's the reality because dundal loo ma taxuloo ma nelaw taxuloo ma survive taxuloo ma dee. So respect be not down. You appreciate each other.
xam nga fu may waxee nii yeah wàccee suñ boppa musique bi mun a dem ñu collaborer xam nga fu may waxee nii promoters yi ak ñu nekk si industrie bi ñu jiitu bokk nañ suñu si jaxasoo bii nii Gambian music bi amul no respect for artistes yi amaloon te respect because of ku commencé woy tey dinañ ko jël teg ko si kaw ñoo xam ne yaa ngi leen faa nekka léegi naka la artistes yi di respectante joxante wuñ cër promoters yi the same thing waaye loolu it's not just gonna affect artistes yi dafa affect promoters yi affect even though you tey because ñoom tam si ëllëgi ñeneen suñu dañoo teg ñooñu seen kaw xam nga fay waxee ni su dara sax na respect bi daw ñu apprécier ante ñu celebrate each other Gambian bi celebrate moromam moo tax amuñ ay ndaanaan amuñu ay legends amuñ yooyu noonu xam nga fay waxee ni even est-ce que mu gaa di coow tey est-ce que xaalam bi su wàccee di nga gis nu ko gaa di traité mooy dëgg no respect nobody boy dafa sad nit ñi boy dañ go through a lot dañ struggle dañ suffer ñu ngi liggéey ñu ngi jéem a put their music together so suñ demee sax ba dem ba bàyyi xam lu gaay daj ak lu gaay fees bul xoolee gaay ne rek ok boy kii mooy loolu daanul respectante that's it boy ñu yëpp boy at the end of the day ñu yëpp a liggéeyal réew mi la nekk di liggéeyal boy kenn gën mooy loolu boy wërsëg yi nag emuñ yàlla mooy maye ba nga fa may waxee yeah definitely Skinny Boy li nga wax am na solo torop and there is where I have so much respect for ST because at the end of the day nga commencé imagine mu commencé yéen nekk fa from the grassroots mu keep that determination that hard work that push dégga lu la neex gis lu la neex gis lu la naxan dégga lu la naxan and still nga nekk di ko survive and still standing kudos man I always say because a little can make you different boy gangster capanga gaa yi dañ dee wax ne ok waaw est-ce que ni yëfi soose nice bi nii na le ma ne gaa ñaata soose artiste ak rapper ñoo fi nekka mooy dëgg so it's not just about the language dëgga language bi jox nag advantage but the nigga is talented daf ko liggéey man suma booba musuma xam how talented he is I'm not gonna lie to you lately la maa ngi tukki woon so I was with somebody and he was playing his songs back to back. So I got to listen to his songs first time properly. Throughout Sumakare, Musma Deglu songs ST properly. I will not lie to you. You know what I'm saying? Because Kunaka the type of music board like you understand? So but for the first time I sat there and I'm listening to the songs because when Yagana we have now how people put together songs, how they do it. And then I realized that this nigga is really talented. He knows what he's doing. He knows the choice of words he's choosing, what he's saying, what he's not saying, how he's putting together the lyrics, chorus and everything. And I was like, "Slat talk mare, man, digga, ki domi haram, like he hamna lumoy de vre." The nigga is talented. You can't take that away from him. Lul mota mutolo fi, moto with them the fire yomba push. Neku nekom sonse la rek de, for muntamit. You know what I'm saying? You know, just give the devil his due, boy. Yeah. Man, Skinny Boy, Lola, I said, give credit where it's due. And to be honest, come linde wane music bisine he ligay bi bah muset. Nidu lo pur jay ko lu bari dafa jay bopam. People will fall in love with that. And if you ask me, I will tell you, I'm one of his #1 fans because. Gis nga kodo be kodo suma ko deglo ni nge muta suma ko de fu de ko ni nge muta gis nga like when a song is dropped from him I'm one of the first people to go and check what he is saying comme ni ko waxe nañ joxe respect where it is due and coming back to exactly liñ doon waxtaan man do waxtaan nit ko xamne Gambian artist and by the way jegal le ma you use now word with Domiram. But it's not a bad no, way. you didn't mean you meant it in a good way. Like he is linked. Yeah. Well, one because Gambian be dafa muna jël word twist connected, but you meant it in a lit like he is lit, like he's good in what he does. Exactly. Yeah, basically Mandela wat la comme liñ do wax rek bu yagul man do wax ben Gambian artiste nako comme li nga do wax ñu poussante baña mëna iñanante man dama ko ne comme so setlo be set daf demé ni comme Skinny Boy dafa fokk ne su pousser aji daf ko gëna baax gën ko tekki gën ko am tour
man noonu laa ko gisee ba nga xam ne skinny boy du puus aji wala skinny boy du bëgg a jege aji skinny boy du bëgg a like come close because feel nga ne any puus ba ma puus yaa ngi fa te yaa ngi place dinaa la gën a feeñ a feel ne loolu la dee nekk ne man kii daf ma suppress yow lan nga foog si loolu facts. Wow, people think like that because but people can be really selfish. You know, boy, my lolo boy. But like I said, lip slow yalla la neka, you know. Man lula gum. Loy leka, loy sa wursak din ko leka. Loy def din ko def. And as long as yang dunda. Yang am wér gu yaram. Amut lo xamne possible ci aduna gi. So anything is possible. Just keep on making your music. Yang liggéey. Yeah. Wow, moy lolu. Comme yalla mo la ko mu ne liggéeyal melni do musa dé. Work, that's it. Lu des bàyyi ko yàlla yow mooy loolu nit ñi ñu la raw neen la wasalaam nagaay dem sa jaama la ñu la raw tamit wasalaam yow looy lekka di nga ko lekka looy boy yàlla mooy lépp gangsta waaw gumal yàlla rek lu ma neexaat si show bii nii this is where I get to hear swing Gambian artists and I'm like wow so this person is so this smart they this mature they think this like we don't even get to see or know this side of you guys, you know. Okay. Facts. Wa nit am na nit. So waxtaan te ak nit. Doo ko xam. Wow. Gambia fii nag. Then they assume. They just look at you and they assume. Ga wax si yow. Assume lii, assume lale kii mu ngi sona kii lale kii amut lii wala kii fastenut wala kii nale. Yow xamuloo nit ki nekkuloo si biir xelam bi fanaanuloo ak moom eewuloo moom xamuloo si lu mu nekk parce que mu ngi noppi mënuloo assume man loolu laa jàngee in life you don't assume naam saying mooy loolu amal open mind rek wow okay get to know your artists get to know like who are they nuñ dee waxee and all of that maturity sometimes this is why we don't hear skinny boy mu nekk si show or something because mu ngi xalaat way forward kii mu ngi daw yéen a ngi skinny boy loolu am na solo trop fii la rumor part bi dee ñëwee comme li nga doon wax rek nit ñi ñooy gis ñu wax seen own side or ñu make a scenario of it or seen boppa bi lii la leen jox seen mind bi loolu la and this is where it brought us to one am nga lu ma gënaan naxari si Gambia non wax ma jigéen si jigéen ñi sax is normal because jigéen rek la mën a doon waaye si ay góor yuy jooj seen moromi góor based on ndax ñu ngi gis yaa ngi successful or not successful des loolu yëfi jigéen la góor lu tax ñu ne góor mooy kaddu ak lum represent lum taxawal jeex na nekkul am na alal ñaaka na none of that doesn't matter that's it man amal sa kaddu nga taxaw si sa kaddu nga represent maam ne yow fii nga taxaw fii nga toolu si dara man góor boobu laa respect góor ñi yéen a ko dégga waaye góor yi jamono bi léegi tee sante puusan pour kenn amu jàmm ci Facebook bi góor ay dina di xas jigéen ñi sax mu ngi ni jërëjëf waxuma dara si loolu góor yi ko rek yaa ngi ni noppi na wacame waay góor yi pacak waa jaxase gaay góor yi foo dros yi si Facebook bi waay lii neex na waa dugal si problème bi gars yi waxuma si dara am na élève dina ci soxo du dee génne boppam ci man ba pare su ma paree dañoo mer di dee man ma day tëddi wala ma def Netflix si sitaa suma fii du ma dee sa lu dee xew gangster affaire la waaye ba loolu am na solo torop kon ma doon wax loolu bring us to the rumor to going back to Cyboy's question rumor la nag you can tell us if you it's a rumor just for you to know rumor has it na yow yaa Cyboy bi nga na liggéey you lot had a big fight and you fell out can you tell us if this rumor is true or not or like people just started making their own story out of it waaw caba nga nag aduna bi fii mooy loolu comme booy àndaat nit koo bokkal ndey ak baay sax you know di ngeen jotee comme possible koo xamut doo jotee koo xamut comme loolu is normal man noonu
at this point in my life comme noonu laa ko gis lu normal la di nga jotee nit lu gën a important mooy bu mujjee bi ñaaw jotee loolu daf dee happen seytaane dafa bari doole xam nga fu may seytaane loolu la bañ a gis comme nit yoo xam ne ñu ngi ànd ak mu ngi neex famille bu juboo nit yu juboo loolu neexu ko xam nga fu may waxee so te doomi aadama rek la man at that point in my life I was way younger lu bari teel lu ma xam te xaw ma ko woon you know so waaw dëgg la jotee am na but sant yàlla bu baax man ak moom tey kenn mereewut kenn xam nga fu may waxee ni you know we have been over that comme mag passé nañ loolu now I'm saying passé nañ loolu it's all love between me and him you know wow loolu am na solo again it reminds me of Hussein's hot seat having to tell me that mom told me the same thing he said you know what some of these things that happened and I did I feel like I was growing and now I feel like I'm not perfect but I have grown out of it and I don't ever want to be that person again and every time I speak to him I feel like there's that maturity coming out comme ni nga ko doon waxee rek xale nga woon di doog a jóg te xam lu bari xamuloo ko woon you wouldn't have at this age of time of your life there's nothing like that you would do again ñu delloowaat ko si mbir go ahead gis nga right now ba nga am xarit yu bari ñoo xam ne ku nekk ak sa jikko ku nekk ak noo mel waaye gaana boo xamee nit ki doo jotee moom waaye dangaa gis ne sa pass mistake ñoo la day jàngal loolu di moo ngay xam doomi aadama di moo nga dee mën a ànd ak nit ñi xam nga fu may waxee so yooyu noonu yëpp dafa important mu happen dafa gën a tax ma value people in my life so xam nga last time bi am na artiste bu ma doon joobal so I help him a lot but xam naa ne moom understand suma value but xam naa ne with time dina xam am na yeneen ni foog nit ki daj balaa mu understand the value of nit bu la fa nekkal xam nga fu may waxee waaw ku la fal yes doo am value ku la fal be nga am jaar-jaar Skinny boy loolu am na solo torop angale sa wax na ko mu ne you never miss the water until it's gone so loolu lu am solo la foofu ñu ne balaa nga xam sax dañ dee wax ne balaa nga xam xamadi ree la ñu ne ñàkk a xam lim dee waral moo bari neeku xamadi reew wala buccateku waaye ñàkk xamadi ñàkk a xam balaa ngaa xam ñàkk a xam rey la mooy xamadi boobu noonu den later on boo xamee nag nga xam ne lépp dëgg la Skinny boy loolu am na solo torop again ñu nekk si the same rumor has it ne nanga den ko waatee one of your songs bi nga release da nga release song bi di address the beef between yow ak moom yow yaa side boy ndax yéen boo leen demee ba nga xam ne your relationship is cool have you moom ndax mus na laa confront to talk about whatever was said in that song but loolu dafa war yàgga that song was released around the same time that thing happened and I wasn't really addressing the issue I just dafa am line bu ma wax ma ne ñu ma la téye fam bu ma kenn la téye fam because I felt like ne nit ñi ñun doon ut lu gaari wax pour dem daw wax ko because si diggante bi there was so many stories yu nga dégga te moo tax xam naa there's so many stories la dégga and it just kept on making the situation worst you understand yes but loolu yàgg na like I said it's in the past man ak moom we moved on we talked we tase neen you know and it's crazy because doo dee xam boy mooy loolu comme Skinny boy li ma dee wax rek moo tax it is important pour ñu dee talk di waxtaan in shows like this ma laaj leen hot questions yi because then people you have the chance today to sit and say you know what noonu nii ak nii and people will move on from it and say you know what kii pare na si dool de move on na de moom si boppam moo ko waxal boppam it is good to bring out all these questions because man soo ma laajee man I didn't even know that this happened to be honest but somebody else in Gambian music industry bi ñu si safa dinañ la wax ne we know but we wanna know like su ñëwee laaj ko lii because maa ngi toog rek maa ngi gis bu ñoo dugg rek kenn mu ne aji please make sure you have rumors on those questions rumors yi moo leen dee yeah definitely so Skinny boy you know Skinny boy is one of the most controversial artists you know ragal most controversy si ben bo ciow kane ma dama bëgg no kane wax loolu question si boko no that's one question si wona le bëgg ni suma lab bi question si boko fofu la ko dé ridé so you know ragal lo controversy so
basically the question is basically because yow nekkuloo side passing to pour controversy, tell us yow sa beef bi with Chanta lan moo waraloon loolu. I mean, you know what I'm saying? Come on, I felt like it was there was not much respect from his side towards man as in a Koto Amla 1, 2. I've been in the music, I've been putting in work for long. It all started with I'm not looking tweet on and talk about my better song than your them. So I just replied and I told him, you know what, my neck master competition, you know what I'm saying, it's just all love between me towards all these upcoming artists. I don't know where this I don't even know you personally, you know what I'm saying. Maybe we met a couple of times, and me being me, I'm always friendly to everybody. I don't have negative energy in me. So my gise is a whole smoke and I'm going to even negativity. Yo, da nga handsome tara pour loolu. I got my way. Wrinkles now. Young boy wrinkles. I have one negative energy in me. I'm always smiling. I'm always happy. You also, I mean, negative energy is a problem. It's your problem, not my problem. I have nothing to do with it. I have my way. So basically, little more is but then and everybody forgot about it. So it's like, but then I sit back and think about it. Why do you target me? Why do you have to make that tweet about me? What is your issue with me? What have I done to you personally? For me, music, I'm anybody. It's not based on the because of hype or attention or music. It's because of I really have an issue with you. Because man, if you music in Muna Dore, let's say, okay, you def ko put hype. Why I'm not your for the fan had kenengi. Kokuduko jilat. I'm not from the aga. So that's how I was feeling about the whole thing. Okay, little passing and the next thing my dick again in a track into my this. I'm like, what the hell is going on? That's what I'm saying. So that's the whole story. I did not start the thing, man, man don't talk about my drama like always, and then that's the whole thing came about. He put out a song. I did not even want to reply to that song. But my people called me up like, boy, no, boy, let's do this for the industry. Nangam, you know what I'm saying? So, I'm like, okay, all right, let's do it for the game. Until I drop song. Then next minute, Cho begin a joke. That's it. That's the whole thing. You know what I'm saying? Oh, wow. Skinny boy, come at the time, your Fogulo one, like they always say in the industry, artists buy joke that they feel attack artist bu fa nekk ku mag wala ku am tour daf ko job boost ko up pour mu ñëw. You're at the point feel lo one this is what is happening, or you just feel like that someone saw you and just don't like you and they came for you. How did you feel? Like, what did you feel more one the reason why this is happening? I feel like it was just how much it was just technically but right? Personally, I was like, you know what I'm saying? Why do you have to choose me out of everybody else? So I felt somehow about the whole thing. Lolo am na solo torop yow bi nga release a song or before nga release a song bi gis nañ ne Jibu Bala Gaye moom nag xamul ma ne si moom daf dee neel industrie bi dafa toog rek mu xam ne dara xew na rek bu cuxuñ benn piin rek mu ne si konam bi because xam na ne that will bring controversy. So he is there to remind people that I am here. So he drops it, and when he drops it, he gets under someone's skin, and he is good at doing that because he knows that Gambians are sensitive. So Jibu sided with Chanta, and then how did you feel at the point that Jibu being responding Jibu sided with Chanta? Yes, shout out to G. Just to make it clear, I have no issue with G. So you know what I'm saying. Yeah, smoke, you know what I'm saying, smoke controller, pipeline, we represent the whole thing. Like I said, bro, I'm at a point in my life, boy, I'm the from neck I need. I'm neck must see you, but you know what I'm saying. Personally, man, I felt like what G did was wrong because of, mom hamna ñun funjile music bi ak luñ jaar ak where we taking it. So I felt like if anybody should respect our generation,
You understand? So I felt like, why are you siding with him? Why are you siding with Chanta? And I felt like it was really wrong. You understand? I don't know why he was doing it, but he did it, and I had my issues with it. That was it. Now I'm saying. Lolo, I'm not solo torop. And like I said, like you not have the opportunity to say how you feel about something, and I respect that, because I do feel that comme ñun Gambians we don't communicate. Skinny boy dafa am lu ko naxari because su waxee si industry bi de coow dina jóg buggu coow bu jóg mu dem nekk si koonam, wala beneen artiste dina ko tampon not knowing ne daf ko tampon oo feel na ni mu di ko muñu comme dama dee feel ne da ngeen dee suppress lu bari moo tax hot seat bi dee am coow, because this is where I bring you guys and say, you know what, it happened, but people never knew or heard how you feel, because everyone had it, but you lot went quiet. So how did you feel about it? Then I give you the chance to talk about it or not to talk about it. And which is, of course, the reason why artists you very like her, because then they feel that I have a platform to go and sit down and say how I really feel deep inside me, which I haven't had for 5 or 10 years. And shout out to every Gambian artist who supports this. So yen mi nga xamne bayiwu len ma. Skinny boy, ñu ngi gis ne yow yaa ngi fi amoon ay hit songs yoo xam ne jox nga ñu songs yu good back to back. Mu nekk Skinny boy ba xam ne ndeysaan like suñ ooyee Skinny boy rek ñu ngi laa expecté suñ du nekk wax nga fi sa collabo bi nga am amoore yaa fi am ñun la tamit yow yaa fata nga am that's one of my best, like I love that song. yow yaa num tudda Fafa di tamit just last weekend maa ngi ko doon pile man maa suma xarit bi Safi tey bu ma ko ne yaa ñëw si hot seat bi ko si as ñoo ne shows daf ma dee laaj week bi kanaa ñëw she was like the one that did the song with Fafa di ma ne ko yee so dañ bëgg a xam ndax songs yooyu noonu yëpp yow yaa toog binda songs yooyu noonu ndax ñoom ñoo binda songs yi ñu yan ngeen ñëw ngeen jam on these songs together. All of my collabos, small part Marco Binda. Concept is song bit man small concept la. But ñoom same party ñoom ñoo binda same parts. Okay. Okay, then bëgg a xam yow comme naka nga def ba meet Fata, because nekkul ne every Gambian, not a lot of Gambian artists did a collabo with Fata. Gis naa ne what's it called again, naka la góor bi tudda nekk America, Jay Asone Jay def na tamit a nice collabo with him. So yow naka nga def ba jota meet Fata ak Fafa di pour ngeen def those collabos, knowing that they're big artists at the time in Senegal and they're still big artists. I mean, Put Fafa the ñëwoon Gambia, and he was looking for a video director, and then they showed him the videos of Effie, who was managing me at that point, and then he showed the Skinny Boy video, and he respected it. So it's like what small manager been or Kimo anytime we get the collab man, I'm available. So he appreciated my job. So one time I put together a track record called demo. My player was my manager, and he was like, "Song be like what for that." No, Fafadi. So I call up, you test a studio, Slang put everything together. Then from there, Slang go you see Hakim job at track, produce go, mix go, master go properly work. And then Slang put out the song, and people were loving the song, so we decided to shoot a video for it. Slang shoot a video for it. Video bo with me. More like Senegal. It's one of the most played Gambian videos ever in Senegal. Bobula Fatagis. So Fatag link ak bena TV presenter. Call ko video bo len joge play ni kikal because ñom yeb Sénégalais la ma fokk. Sénégalais bu nekk America. So ko lolu man ne ci ñom su baaxé rek dañ la di Sénégalais nga yo bu ko lu baax. Yeah, that's the crazy part. Xam nga because even benn bés maa ngi si benn barber shop kenn mu ma baab mu ne ma ne xam nga yow nag lu ma neexut si yow doo dee shoot Gambia I'm like what ma ne ko ne suma vidéo Gambia fii laa ko shooté so dem foog ne man suma vidéo Sénégal laa ko shooté I've never shot a video in Senegal. You understand, so dama ñëw realize ne there's a certain quality boo dee am in Gambia. Gambia ni sax duñ dee gis seen bopp si loolu dañ dee foog ne it's not theirs. I think loolu tam affect na suma career because Gambia ni but they feel like maybe I'm just shooting outside. Gisuñ seen bopp si liggéey bi bu baax but actually it's done here and I'm just trying to meet a certain standard boo xam ne mën nañ ko play outside.
xam nga. So basically fatal la gis mu call kooku mu ne ko ne no Gambian la, and he was like, okay, jox ma number. So mu call ma up. So nañ ko waxtaane, you know, it's crazy, man, because you know that's somebody who's a legend. Ko xam ne man ko yaaga seetaan since a kid growing up. Mu ngi touch Senegal, you know, mu ngi touch internationally, and then nga toog benn bés call am duga international number, you're like, how much kal la nga encourage like fatala me I'm like, damn. Just nga skinny boy, yang you want feel I'm solo. This is where we Gambians shouldn't be underestimating our artists. Yeah. Because the artists who many fata mu hall la this talent and pour eteki telephone like it's amazing. Why tay la Gambia bi di talk di wax ne mom artist bu yaga la, because I don't even get where that comes from. But again, kudos, because not many artists in the Gambia, in the whole industry, def are nek am that opportunity that you have. And who would have thought ne nonu la fa demé? Bro, Senegal, the whole industry, ham at that point. Everybody was paying attention to everything I was doing. Because the song track quality born on def. Videos more don't shoot. Can to go shoot Gambia, can to go shoot even Senegal. Videos no couldn't put it together. Solo you more than solo. Gangster. It was it was too international. So anybody couldn't go see music scene. They were watching because they knew and do being a definitely come more young. When I went to Senegal for the first time, I performed a watcher. But it's the biggest artist in your mix. Man, boy, I got off the stage. They made me backstage. They might congratulate, boy. Like, yo, we love what you're doing. Keep doing what you're doing. Desert TV, TFM, you name it. All the big artists knew about me. But then again, I'm going to job be more settled. And it's crazy. Gambia, a larger portion of the Gambian does not even appreciate that about me. Do you appreciate because Gambian, we understand real quality job set. So set be operate. The day melni comme lo xamne nekul Gambian ci ñom. So def de melni job bi fokk mu xawa kaaje tuti pour gars accept na li is Gambian. Nga fay waxe. And even right now, loolu mo nek effect industry bi right now. Dama feel like the boy am ñu ngi gëne tracks yu ne. But better say video yi. Dafa des the video bi mo yobu job bi international. So dama feel like the guy they hold back when it comes to videos. Because we want to dig a boy. 98% of the videos they're shooting in the country right now, to 95, let's say, local play on international TV stations. Sometimes they do want to play our music videos. But sorry, sometimes they do want to play the music, but sometimes if I'm certain standard, so I go there for Dungo. They're gonna songs I'm the boy. Songs they are so dope. These are international songs. They don't break through. But I feel like the artists ñom seen boppa gomuñ pour génne benn façon xaalis pour dugal ko si vidéo because ñoom sax gomuñ ne li dina go bigger than this. And like comme Gambie daf day teel a doylu. Most Gambian artists suñ commencé suñ aagee Q City pencam bi sakaatuma suñ defee stadium, they don't even think it's gonna get bigger than that. They don't even think they can go international. So nekkuñ di xalaat sax pour put up more money and shoot with certain video directors yoo xam ne ñoo tax ñu wax. Hanga for my head. So go Janice and fly into Ghana or Nigeria, shoot certain videos, put them at a certain level, but they are not. So no time you to hold back. Agane stadium, but you go beyond that. So how my band artist more really I'm hard, I'm vision to actually go crazy and you it's possible. You na face aliens, you face stadium day. So anything is possible. Man go man music feel I'm gonna end. It can grow bigger than this because man dama ko fekke boys my sister dama ko fekke ben song du ko dan play on our radio be every radio du ko play so dan Gambian artist nga dañ la daan gré ba léegi ndooy yëpp ñi ngi show love Gambian artist c'est mobile phone yëpp Gambian artist yang fa boy yaa ngi jënd ay moto boy yaa ngi jënd kër xam nga
real estate company yi may dem ni tap gaa na ma xay kane sax mu fi jógee jëndal laan maa ngi liggéey benn maçon mu ne ma xay ca man ay may celebrity c'est maçon maa ngi sampal benn artiste ba tamit kii xam nga fa may waxee because doo dee waxee yéen boo yaa ngay jëndut fi kër jox ko yaayam attaque jënd fi kër jox ko yaayam whoever thought loolu dina possible so music bi mun naa gën a blow lii mun na ñëw pénétrer international market bi and so comme foog waaye foog artiste yi am vision boobu noonu ak góom-góom boobu noonu ba pare ñu ñeme ko ñagi foofu la utee ñu ñagi dañ ko ñeme ñagi booy ma gangsta man maa ngi rimee ba ñagi booy gis nga man dama up to date ba nga xam ne every dëkk xam naa lu fa pop musically ñagi bu ma doon follow gaay Gambien commencé di follow ñagi because ñu ngi follow type of Jamaican reggae music moo fi gën a hot ñagi dañ daan cut seen air tickets because time boobu noonu Channel O is the biggest channel in Africa for music. I can remember that, yeah. They're not dog seen ticket. Now them South Africa shoot ak South African video director Singapore la pour gars mun a am chance pour gars play gars Channel O rek. Tey jii MTV base dañ toog ndajire la nekk. ñeme ko. ñun loolu moo ñu dese nag ñeme ñuñ ko. yeah ba tey loolu moo ñu dese. waaye suñ ko ñemee rek. dañoo bos. talent baa fii booy. yes. yeah. Skinny boy fooguloo ne dafa nekk ne góor ñee jigéen ñi si aar bi dañ bañuta spend si biir si videos yooyu but the finances are not there because aar bi nekkul di leen jox back enough for them to also spend it on those videos. wax dëgg ne yàlla am na a lot of people majority bi amuñ ko am na ñoo xam ne am nañ ko am nañ opportunities bi am nañ bunta yu gaar yi mun a nok te bunta yi dañoo ubbeeku pour wàlla dëgg loolu am na solo trop. waaw then again foog naa Gambian mentality di nga gis ñoo xam ne amuñ opportunity bi waaye suñu demee ba nekk si position boobu sax mun ñu imagine ma génne parce que Amadu bi di ko dugal si vidéo non gangsta nga ne hey adama panali dugal bii nii rek si vidéo bi nekk si yeneen Skinny boy dama seetlu leena si Gambian vidéo si comme li nga doon wax ne vidéo si du dee yenn saa du dee dem ba nga xam ne internationally dinañ ko bugg a play ma seetlu dara loo xam ne si vidéo si dama feel ne comme muy Gambian artist yi ñëpp ak maa déglu because man I love music. When I wake up in the morning before I do anything, I'm put play music. When I say I love music is part of my life. Dama seetlu ne musicians yu bëri comme videos yi nga wax suñu shoot videos artistes yi seen acting bi si video bi daf dee des comme I feel like ne du ñu dee jox di act yaa ngi woy lu neex actal mu ànda li nga woy sa body language bi na ànda word si nga wax su nekkee jigéen nga woyal ñemel like su fekkee jigéen nga invite tamit pour mu nekk da main act na jigéen bi ñeme but sometimes I look at videos of an artist I'm like bro please lii dañ ñu waroon a jox audio rek ñu toog ñu nekk di play audio si but you don't like seriously you don't give us a video and video bi amul that spice video bi mu ngi mel nii like danga taxaw si mbedd bi rek nga nekk di toppa benn jaaxa ko tam mu ngi demee nii yaa ngi de like jigéen bi sax mënuloo ko téye mënul laa jege yow sax ba yaa ngi woy sa waaye danga taxaw rek di woy di def nii de like let's see the emotions let's see the words noo ko génne noo ko acté but nothing. So said no artists like other artists like come Chris Brown, small way to faith to something that this emotions. Give us the emotions in those videos. Come go ahead. I think the lolu tamit do am solo la. Xam nga teamwork mooy yëpp. So when it comes to videos, the artists su nekk di perform ni ñu war a perform ak ñu nekk si set bi. Man blame those people mostly. I blame the video director. Video director bi sa job la ku kan taxaw sa kanam caméra mu deliver. Nga wax ko loo buga mu def loo buga wala nga ne ko ne nekk loo dama jox lu ma buga you need to prepare yourself more because lu ma buga danga ma ko war a jox because video director bi da nga war a xam ne lii mooy sa job and kenn warul laa yaaxal sa job but most video directors dañ dee bàyyi artistes yi nekk leen jigéen yi nekk leen si set bi ñu ngi ragal a wax artistes sax moo tax ma respect woon efi soo ñëwee si setam modèle ngay joxloo ko loo buga su yoo sa kaw bi la ne génn suma set ñibil because joxoloo ko lu mu buga dañ ko war a jox lu mu buga video directors they have to be in control of their set yaa fa moom artist bi moo la fay de wala yaa fa moom yaay boss bi foofu kenn nekku fa boss they have to listen to you
yow directeur bi tamit da nga war a xam loo war a def. Because everybody gotta deliver. And I blame the video directors mostly on artists who deliver. Da ngaa gis artiste di shoot video nga dem jëli sa ay yenn girls da nga ooga gaa ñëw. Girls yi noonu ñooy sa xarit rek lañ. And they are not real models. Modeling agency yaa ngi fi sakan. Call real models. Nga fay ngay baax nga xam ne they have been paid to come and do this. You'll have a better delivery from real models than nga call sa xarit yi rek. Boy, maa ngi shoot video boy, kaay leen boy, cepe yoo am. They are not going to deliver. Because ñoom ñu ko gisee naa si ñoom fii leen la nekk di def nekkul job. So yooyu yëpp if they contribute to a lot of videos they come out the way they come out. Lolo, I'm not solo torop, and man as a fan of Gab music, and I'm as always say it. If I say it, I see it. I just say it, and I say it because we need to say some of these things. They're not delivering, and to be honest, I don't see the spices in most of these videos. But sometimes I watch artists but they perform sa mutahaw bena plus remeni ko hamne etala. No bro, if you're an artist, give us that movement, like move. Like the other time I was on Facebook, my neka di setan ben artist would don't perform live, and the artist is just standing there. Most of them will get perform, will get tasu, will get tahaw ready tasu. No bro, lumbalal. Facts. Control the viewers, control the crowd, move with them, make us happy. Deliver us a video and bad it is boring. Yeah, real entertainer. Exactly, entertainer. So that's to Attack, man. I think he's one of the best, if not the best performers when it comes to videos. Nobody if they perform, but when it comes to video, they perform. Dégg ngeen ko de ñu ne Attack nag moom daf because Attack li moo wëy sax soo ko seetloo Skinny Boy dafa war a neex parce que moom dafa taasu mu saf suy taasu kañ nga lombal aka maa bëgg a góor buy lombal waay man foog ma am góor bu maa solal becco guddi di lombal dina saf teg leen fa seen loxo. Come on. Skinny Boy gis nañ fi sa album launching bi gom-gom. It was successful, it was good. Mu nekk am loolu album launching boo xam ne successful na ba mu nekk talk of the town. So dañ bëgg a xam what was the planning of the event like, comme noo ko plané woon that event. Event bi ñu ko plané happening na noonu ñëw na romba na si jaama. And to be honest with you, turnout bu ma am I wasn't even expecting that because them na 4 or 5 years you have I didn't do no major event. I'm realistic with myself, realistic with the situation. I'm not Gambia the new mel. Benen dika. Once def ga jalore, sla ne nga talk 3 years, 4 years gen lo album. Bes boko gene, they will support the album. Because hamne ne ligay kat nga, ligay nga won, ligay nga arbi. Jay-Z mun na tok ñaata at mu drop album. Youssou Ndour mun na tok ñaata at artists in the Senegal, I've never talked 3-4 years guy drop album. And people got support it. Unlike Gambia where it's based on hype, noise. Can more negative make noise right now, that's the guy we can support. Any other person who drop album, correct na correct follow. Noise people like on top. You know what I'm saying? So when we did those numbers, you know what I'm saying, Alhamdulillah. And the crazy thing is we actually made money off that show. I would have made losses smart than one King City stadium. I was being real with myself. Man, I let them location stadium. I'm like, nah. Man, I'm not industry Gambia, atmosphere Gambia. It's not realistic. You didn't pitch me right. So go first ale, guy have the first ale. The first ale tami, we are not gonna make losses because we are realistic with our assessment. I got my way. And then Alhamdulillah, definitely go for them not nice. We made our money out of it. We didn't make no losses. You know what I'm saying? So me, I'm at home, I'm counting how much I made, how much I put into the show. Magi content. Now can I ask, boy, they would kill the face of they would fall. I'm not competing or comparing myself with the other man. I'm comparing myself at my own growth. Lala make. Man, man, lala make. How many tickets did I sell?
compare ma sama bopp ak beneen artiste bés boo commencé di compare sa bopp ak beneen doomi aadama bés boobu la sa happiness jee loolu moo dee rey happiness moo dee rey naam seen I'm not with that and people they fail to realize that they start to compare artist bi ak artist bale what you should be doing is comparing the artist boobu noonu last show am compared to show am bi tey lan mooy difference bi loolu ngeen war a buddi def not comparing two artists together you know what I'm saying so loolu mu ngay rey artist yu bari mu ngay tax artist yu bari commencé foog ne show mooy artist show nekkul artist foog ma daw ma génne album ma dem def album concert su ma ko defatee du ma artist sa carrière bi is bigger than benn guddi so guddi boobu su doxutee loolu moo dee spirit artist yu bari ñu téye seen bopp because of promoters yi ak dëkk bi ak nit yi dañ jël dugal loolu si biir nit yi music bi mooy artist bi track yi mooy génne vidéo yi mooy génne loolu mooy artist bi loolu mooy product bi loolu moo gën a important si artist loolu moo laa yóbbu anywhere si àdduna bi moo laa mooy tax crowd bi génn si mooy tax nga am shows moo am everything loolu su baaxee yaa ngi safe just keep on pushing yeah okay well guys yéen a ko dégga seen Gambian artistes yi ñoom ñu nekk si industrie bi ñooy toog fii si seen kanam live wax ñoom seen gis-gis te hope ne ñun yëpp bu ñoo dégloo ñu ngi déglu ak xel mun a jànge ci liggéey di wax liñ mun a wécci liñ mun a soppi liñ mun a aat liñ war a mun a bàyyi tamit ñu déglu leen ba xam ne ñoom lii moo leen a sonal ñu bàyyi li leen a sonal bokk ak ñoom aar bi ba puus leen ñu mun a dem fu ñoo dem and I think it is very solo Skinny Boy ñu bëri dañ dee wax ne yow you're part of the Kush gang ñeneen ñu ne you're just a friend of them dañ bëggoon nga wax ñu yow are you part of them or you're not we started Kush Gang what do you mean I'm not part of them we started man dañ ma Kush jox Gang. question ne ma riidal ko so maa ngi ñoo ko Kush Gang dafa just start as comme campé la rek fi mu dee campé la rek and you know wax bi di daw nii rek ñu commencé fulal ko because of ñun ñoo dee campé at the same ñun artistes yi ñun ñoo dee campé the same place so we like you know what let's support each other's career and just start a movement Kush Gang nekkul it's not a rap group movement rek la artistes yu ñun artistes I don't even know how to say it artistes yi dee ñoo campé si campé boobu noonu that's how we started so dañ bëggoon a xam ñun fans yi yan artiste ak ñan ñoo nekk behind the Kush Gang yeah you know Mars Moda man ak Speed you know Pisco Moloki EDI these are upcoming young artists Dope Palms Mars Moda du upcoming young artist no lu ma miin mooy EDI ak ma fa ne Mars nga wax Mars moo nekk foofu noonu moom xale lu ma miin Pisco ak EDI Pisco EDI ak Dope Palms you know these are like upcoming artists yeah. Okay ñoom dañ fa nekkoon woyuñ ndax dañ fa nekkoon am talent bi but they haven't started ñoom ñu ngi woy okay basically ñu man Mars Speed ñu ñetta la ñooy real Kush Gang you know these are kids that we are just supporting people that we are supporting xam nga it's only right you know yeah so ñoom di gaa ñu ngi woy drop nañ ay projects soo demee online Pisco Kush Gang di nga gis videos am yi gis music am Zaka tamit the same thing EDI tamit the same thing you know they're putting in work yeah loolu am na solo torop Skinny Boy gis nañ fi ne Skinny Boy si industry bi yaa ngi nekk sa side gis nañ na nga tukki dem ñëwaat gis nañ tamit you're not involved much in the music industry bi su ma waxee loolu comme nekkuloo di drop songs and album and having to come on stage like we knew Skinny Boy so dañ bëgg a xam yow what are you up to these days ak lan lañ nekk di expect from Skinny Boy waaw actually job na album boo xam ne pare na sax but maa ngi still yokk tracks one of the problems you am right now mooy I don't even know which song to put out as a first song so am na yenn products yoo xam ne yenn producer from Sénégal yi nga ko war a jegali so dama bëgg a jot tracks yooyu tamit yëpp then ñu taana which one do we put out first and how do we go about promoting the album
Wow. Now I'm saying album bi nag as of now man ko bëgg a tuddee Aliou Kumba. That's the target. That's the plan. But dafa also depend on yan tracks lañ tànn pour mu nekk si project bi because tracks itam dañ dee mën a define tour bi. Yes. Skinny Boy, Lolo, I'm not sure trop. So at this point, album Bob non soko droppé, are we expecting you to go on because this name the artist league you get the tours in every village or town in the Gambia. So are you planning on doing that so album be droppé? And what's the plan? But so album be droppé. Are you gonna drop EPs or are you gonna drop one single then ga said oh so drop a album bi da nga indiwaale each song with a video or da nga tànn ban mooy sa best and bring a video. Yeah, basically like I said, Mhm, foog ñu tànn single si njëkka. Then we put out one single video ko génne ko put out beneen then drop album bi. Then you xool yan tracks la nit yi gën a demal. We start shooting those ones as videos. And then you buy hype bi mu grow up. Then loolu dina determine show bu ñoo def show yu ñoo def yan venues la ñoo def. Because doo def forcé dara. You know what I'm saying? That's about life. Music bi su demee rek dem na. And it's tough, like I said, because of Gambia become hype lañ nekk di toppa right now and promoters si tamit nuñ mel. It's just a lot of fucking, but ñun music bi comme ñun dañ ko bugga rek, you know. Yàlla xam nañ. There's doon moo ñu doon dundal ni kon time bi dee nañ ak xiif, but it is what it is. Yeah. Skinny Boy yow back then music industry bi ak léegi waxtaan nañ ko but yow naka nga gisee music industry bi in the next 5 years as an artist. Yeah. Next 5 years I see a lot of new faces coming into the game. Never say never. But I don't know what the future really holds, but I think it's very hopeful. There is always one artist who's gonna come, who's gonna do bigger than you bring def. As long as music become Amud break. As long as Gambia music bang go on, you get drop, you get shows, you get push. There's gonna be an artist nanyo. Man lumari was somewhere artist halay. You're gonna enjoy the new. Because by the time ñoom gars di gën a sax si musique bi wala yàgg si musique bi dina tax musique bi gën a sax biir Gambia dina fekk ñun suñ génération ñoo xam ne ñun bugga neen musique ñun maaga neen nekk neen in positions of power ñun ñooy gën a yomba gestu gaay da ñun fi fekk ñun suñ daadi because tey ñun suñ daadi yaa nekk in positions of power ministerial posi ak yu bari suñ koto yi xam nga waaye nga gis na ñooñu growing up to Gambian music ñu bari si gars sax fu la luñ Gambian music bu baax waaye ñu suñ génération suñ demee ba toolu foofu ñuy ñëw si ron yi dañoo gën a am advantages loolu laa fi loolu am na solo torop so dañ bëggoon a xam Skinny Boy ndax yow am nga manager at this moment or amuloo manager. Yeah, I'm not manager. Always got a manager. Okay, because then just many Gambian artists, they nekk si art bi rek te amuñ manager, and it is really important for every artist to get someone that really manages you. But some people would like, come in they had the pride and ego, they wouldn't let anybody manage them because they know, okay, man, mun naa defal suma boppa, mun naa manage suma boppa. And but sometimes tamit then they out a manager and they get disappointed. Manager boobu noonu xëy na mu def leen dara loo xam ne affect na seen liggéey you feel ne I don't need it anymore but like I always said mun ngaa def liggéey ak kii demut it does not mean ne you have to judge everybody else ba nga xam ne sax carrière bi trosuloo nit pour jox ko si loxoom and that is important moo tax ñu dee laajte artiste yi pour ñu xam how important it is for you to have a manager as an artist because they play a big role. So Skinny Boy, suñ last question bi moo nekk dañ bëggoon a xam Skinny Boy ndax Skinny Boy dafa sëy or dafa single or mu ngi in a relationship. I'm in a relationship. Yeah. Guys, dégg ngeen ko artiste yaa ngi ni ñu gëm seen bopp. Artiste yu gëm seen bopp duñ deewee di day wax ñu ngi in a relationship. Yeah, I'm in a relationship. Loolu am na solo torop. So to end the show right now,
balaa ngaa dem na show bi suñ ko dee en artiste bi daf ñu dee woyal so dañ bëggoon balaa ngaa dem nga wax ñu yow ban message nga am pour send pour ñëpp ñi laa seetaan ak ñi laa ñëw seetaan si because later people will come and watch yow ban inspirational message lan nga am pour bàyyi fi pour ñëpp balaa ngaa dem. waaw mooy loolu rek you know what I'm saying support everybody xam nga as long as anybody is working hard you support ko you gis suñ boppa xam nga this is Gambia any business like any walk of life boo nekk di def I feel like ne comme you support our own business is more gën a important support our own music because suñ ko defutee kan moo ko def know what I'm saying yeah that's it keep on pushing xam ne waaw mooy loolu comme ñu continuer mandu because Gambia bi gangster soo ko bàyyi xel tamit jaama leen am te jaama bi mandu moo ñu ko may waaye bu dee suñ nguur yi la ak situation dëkk bi ni kon time bi comme ñëpp ñu ngi fay def lu dof because dëkk bi mooy loolu booy gangster fii góom yàlla rek moo ñu nekk di dundal dara nekku fi waaw naam say jaama bi nag ñu ñoo mandu loolu moo ñu may jaama yes Skinny boy loolu am na solo torop suma again I remembered something of recent gisuñ la ne regardless of you not singing a lot gisuñ la ne yaa ngi si much platforms doing like way just like every other artist because gis nañ fi yenn artist yoo xam ne sa drop with nothing but they're still on stage ndax yow yaa bañ a perform ba génne sa album bi naka la fa demee waaw xam nga man personally I'm gonna find way I feel like I said you get to album B and I feel like you know now I'm saying I gotta get myself in order much more but I might now I'm saying gain out on shows I'm gonna find my way not because of net doing contact sometimes you know as artists mentally we have to be we go through a lot and mentally if I'm vision when they sometimes people hit you up, kind of perform fully. I'm like, okay, right now, next month in that space of performances. But I'm not sure you have the mom. You have to go and show up because of Digante I'm an artist. Yeah, comme Skinny Boy nuñ ko doon waxee rek ak daf dee important maa ngi ko fi doon wax pour ñu toog ñu waxtaan because comme ñun suñ gisut yooyu noonu dinañ assume dinañ make story suñ boppay ne lii moo am lélele am because doomi aadama moo mel noonu te I just think that it's inevitable we just make our own stories because sometimes ñun nuñ ko bëggee noonu lañ ko dee defaree I don't know if you know what I mean facts yes so loolu am na solo toro so balaa ñuy dem nag ñu bàyyi Skinny Boy mu mel ñu tuuti rek nga taasu ñu wala nga woyal ñu wala nga raabal ñu wala nga dee sa raabal ñu fii rek nga taasu tamit nga lëmbar de man I'm body cause I got it mange tari flow you body duma yori military got this body cemetery I'm capital company I got it my neck is on come tally and I go of come Mali I'm rowdy I'm doing it big duma wine hey King West stay my wahli and I go whatever me affair me June la. Wow. Come down. Like to be honest, Skinny Boy, I had one of the best hot seat Malafenal because I just feel like I related with most of the things about the industry of the things that we need to work on and having to have you say most of these things. To be honest, I was not expecting that. Like you gave me a chat Mohammed at the end of the day it's like having to have you sit there and bring in the best of what it should be and I hope and this is why I always tell people I'm a fan of the hot seat and people always tell me I don't know how you make these people talk but you make them talk but I always say it's so easy to sit down and tell people hey, no halatin, you know, like touch the right places because maybe it's something that they wanted to talk about ages ago but never had the opportunity. Mawahlane, thank you very much. Having to contact you in the Lasisobi wasn't hard. And Nila Kodewahe, we need each other. Mwala contact, you said yes. And Harbi Metina, you've been there for almost 2 months waiting. Mawahlane Jirejef Munon Gawane Mane Ahli so rekla Dumamuna Harlu Yagali. And thank you very much. It's one of my second to last show Purmajil of for 2 months and be back in March. And Mawala Jirejef for having to give me this opportunity to sit down and chat with
Skinny Boy. Thank you very much. Have a good night. All right. Guys, jërëjëf. Emotional. All right. Okay, good night. Bless.